Khalke, and we both are studying in 6th standard. As like before yesterday, we are presenting a science activity today also with new topic. Its name was vulcanization of rubber. It means the process by which rubber can mix. In this process, rubber is heated with sulfur to give hardness to the rubber. The proportion of sulfur in the mixture is determined by the purpose for which rubber will be used. For example, eraser, rubber balls, rubber toys, etc. Rubber is a natural substance obtained by collecting the latex of a certain tree. The rubber trees are found mostly in Brazil. Later, these trees were planted in other countries too. The botanical name of this tree is Hevea brasiliensis. In India, the maximum production of rubber is in Kerala. वल्कनायझेशन प्रक्रिया या पद्धतीमध्ये रबर गंधकाबरोबर 3-4 तास तापवले जाते. रबरला कठीणपणा आणण्यासाठी यामध्ये गंधक मिसळावे लागतात. ज्या कामासाठी रबर उपयोगात आणायचे आहे त्यानुसार गंधकाचे प्रमाण ठरते. उदाहरण टायर, रबराची बॉल, रबराची खेळणी. रबर हा एक नैसर्गिक झाडाचा रस गोळा करून मिळवतात. रबराचे झाड ब्राझील या देशात मोठ्या प्रमाणात आढळते. हे झाडाचे वनस्पतिशास्त्रीय नाव हेविया ब्राझिलियन्सिस असे आहे. भारतात याचे सर्वात जास्त उत्पादन केरळ राज्यात होते. Hope so everyone get an important information about how can rubber make. Thank you.